Un petit chien trouvé un cadavre dans le brouillard londonien, mais ce n'est plus le début du cauchemar. Vous pensez connaître toutes les affaires Hercule Poirot? Qu'attendez d'entendre celle-ci? Nuit de December 1936. Un tackle. Nom Pip découvre quelque chose d'horrible près de Hyde Park, et son mother. Un aristocrate fortune, disparate mystérieusement, quelques heures plus tard. Trois suspects, deux mensonges. Un détective belge, avec une moustache parfaite, et une obsession pour la vérité. Comment est votre ville si idécis? Dites-moi, feriez-vous confiance à un étranger qui frappe à votre porte à minuit? Restez. Jusqu'à la fin, car la révélation finale va vous glacer le sang. Asterisk le brouillard londonien s'accroquait aux réverbères, comme des phantoms of fames. Pip, le petit tecle au pelage roux, terrate phonétiquement sur ses ses pattes courts grattant le pave humide avec une urgence inhabituelle. Lord Edmund. Ashworth, son mother, tentait vainement de ralentir l'animal tatu qui semblait possédé par une force invisible. La nuit du 12 décembre 1936 était particulièrement froide. Les lampes à gaz projetaient des halos d'or et tremblants dans l'air glacial, créant des ombres dansantes, qui transformaient chaque silhouette en menace potentielle. Edmund remonta. Le col de son manteau en cauchemar, regrettant d'avoir cédé aux supplications insistantes de Pip pour cette promenade nocturne. Along mon vieux, il est presque minuit, murmura-t-il au chien, qui ignorait complètement ses protestations. Pip aboyait maintenant, un son aigu et désespéré qui résonnait étrangement dans la rue déserte. Quelque chose n'allait pas. Edmund le sentait dans ses os. Cette tension primitive, que les humains ont presque oublié, mais que les animaux reconnaissent instinctivement. Ils approchaient de l'entrée, nord de Hyde Park, quand Pip s'immobilisa soudainement. Le tecle tremblait. De tout son corps, ses oreilles plaquées contre ses têtes, un grondement sourd montait de ses gorges. Edmund suivit le regard fixe de son chien, et sentit son sang se glacer dans ses veins. Une femme sombre glissait sur le banc public, et maudit catché par le brouillard. Au premier regard, on aurait pu croire à un vagabond endormi, mais la position. Deux corps tordus, contre nature, racontaient une tout autre histoire. Edmund fit un pas avant. Son cœur battant la chamade dans ses poitrines. L'homme sur le banc portait un costume trois pièces élégant, maintenant macule et déchiré. Son visage, tourné vers le ciel noir, affichait une expression de terreur figée pour l'éternité. Ses yeux grands ouverts fixaient le néant avec une intensité qui donnait la nausée. Une marée sombre s'étendait sous le banc, brillant faiblement à la lumière du réverbère le plus proche. Edmund recula instinctivement, manquant de trabucker sur Pip, qui s'était pressé contre ses jambes. Le tecle gémissait maintenant, un son plaintif qui semblait venir du fond de son âme animale. Mon Dieu, chuchota Edmund, et sa voix tremblante trahissant son aristocratique sang-froid, habitu il dot. Il devait alerter les autorités. Mais quelque chose le cloait sur place, une fascination morbide, mali, et une peur viscérale. L'homme mort n'y pouvait avoir plus de 40 ans. Ses mains, encore crispées dans un geste défensif, racontaient ses derniers moments de la désespérée. Qui était-il? Qui avait pu commettre un tel acte? Le sifflement lointain donne. Train traversant l'ennui londonien, ramenait Edmund et la réalité. Il saisit fermement la laisse de Pip et se tourna pour courir vers la rue principale, cherchant désespérément un constable, ou n'importe quel emvivante qui pourrait l'aider. Mais dans son empressement, il n'y remarqua pas la silhouette. Qui observait depuis l'ombre d'une orme centenaire,
disparaissent silencieusement, dans le brouillard épais. Hercule Poirot adjustate méticuleusement ses cravate en soie devant le miroir de son appartement de Whitehaven Mansions. Chaque pli devait être parfait, chaque angle précis. C'était une question de principe. La symétrie était l'ordre naturel des choses, et Poirot était son plus fervent disciple. Le téléphone sonna brusquement et minuit et quart, brisant le silence paisible de son appartement, impeccablement range. Poirot franqua les sourcils, contrary par cette intrusion tardive, dans ses routines nocturnes. Il décroqua le combine. Avec une certaine réticence, s'y attendant à quelque urgence administrative, ou un appel erroné. Monsieur Poirot? La voix et l'outre-bout du fil était celle de l'inspecteur Jap de Scotland Yard, essoufflé et tendu. Nous avons besoin de vous immédiatement. Hyde Park, un murder particulièrement vicieux, et les circonstances sont troublantes. Le détective belge soupira intérieurement, mais son esprit s'éveillait déjà, les petites cellules grises commençant leur travail méthodique. J'y serai là dans 20 minutes, mon ami, répondit Poirot, à sa voix calme contrastant avec l'urgence palpable de Jap. Il raccroqua et se tourna vers son reflet une dernière fois. Même à une heure aussi indécente, Hercule Poirot n'y sortirait pas sans être parfaitement présentable. Son valet, Georges, apparut instantanément, tenant déjà le manteau et le chapeau de son mother. Le taxi traversa les rues désertes de Londres, avec une hâte inhabituelle. Poirot observait par la fenêtre les facades endormies des maisons victoriennes, les boutiques fermées, les réverbères solitaires. La ville nocturne avait quelque chose de spectral, comme si elle retenait son souffle, et la tentait d'une révélation terrible. En approachant de Hyde Park, Poirot apercut les lampes torches des policiers, dansant dans le brouillard comme des lucioles agités. Une petite foule s'était déjà rassemblée malgré l'erreur. Ces curieux Londoniens, qui semblaient insurgés de nulle part, d'escadrons se produisit. 3 voitures de police stationnaient en désordre près de l'entrée du parc. L'inspecteur Jap l'attendait, son visage habituellement jovial marqué par une gravité inhabituelle. Poirot, Dieu merci vous êtes là. C'est le Lord Edmund Ashworth qui a découvert le corps en promenant son chien. Il est dans un état de choc terrible, mais ce n'est pas le père. Jap hésita, cherchant ses mots avec une difficulté évidente. Le père, interrogea Poirot, un sourcil parfaitement arc, s'élevant avec une curiosité contre lui. Jap, le conduisit vers la banque, où le corps reposait encore, maintenant éclairé par plusieurs lampes portables. La scène était effectivement macabre, mais Poirot avait vu bien des horreurs dans ses carrières. Ce qui attira immédiatement son attention ne fut pas le corps lui-même, mais un détail singulier. Une carte à jouer était épinglée sur la poitrine de la victime. Le valet de pique. Et sur cette carte, tracé l'encre rouge sang, un message en français. Les premiers de toi. Minuit sonne pour les mentors. Poirot se pencha plus près, s'assit pour qu'un scrutin chaque détail avec une intensité laser, et murmura, ah, voilà qui devient intéressant. Asterisk Lord Edmund Ashworth était assis dans un fauteuil de cuir au poste de police. Pip blotti contre lui comme un talisman contre le mal. Ses mains tremblaient encore lorsque Poirot entra dans la salle d'interrogatoire, accompagné de Jap, l'aristocrate. Leva des yeux rouges vers le détective belge, son visage pâle comme le cire. Racontez-moi tout, Lord Ashworth. Dit doucement Poirot en s'asseyant face à lui, ses mains jointes devant lui, dans une posture qui inspirait paradoxalement confiance et autorité. Depuis le début de votre promenade, chaque détail, même le plus insignifiant,
pas être crucial. Edmund Hachalatit et Kamenka sunrusit d'un voix hachi dat. Il explique comment Pip avait insiste pour sortir, vers 11h30. Ce qui était inhabituel pour le tecle, normalement si, docile le soir. Comment le chaîne l'avait tire. Avec une force surprenante vers Hyde Park, comme si, savait exactement où aller. C'était comme si Pip avait senti quelque chose de terrible avant même que nous l'ayons trouvé, murmura Edmund. Êtes-vous, n'avez-vous personne d'autre? Aucune silhouette? Aucun brute suspect? Pressa Jap, Edmund secoua la tête, puis cécida. Attendez, il y avait peut-être quelque chose. Un brute de pas précipice, just après que j'ai découvert la course. Mais avec le brouillard, impossible de voir où il est. Poirot note mentalement cette information dont la victime avait. It identified grâce aux papiers dans ses poches. Thomas Blackwell, 42 ans, comfortable dans une firme respectable de la city. Marie, 2 enfants, aucun antécédent criminel. Sur le papier, un homme ordinaire, qui rendait ses morts violentes d'autant plus mystérieux. Qu'avait-il fait pour murder une telle fin? Jap étala plusieurs photographies sur la table. Nous avons trouvé 3 noms dans son agenda pour cette soirée. 3 personnes qui prétendent toutes avoir un alibi solide. Il pointe du doigt les images. Une femme élégante d'une quarantaine d'années. Un homme d'affaires corpulent au regard fiant. Et un jeune homme aux traits aristocratiques. Voici Madame Céleste Beaumont, une antiquaire francaise installée à Londres depuis 10 ans. Elle affirme qu'elle était chez elle toute la soirée, seule. Ensuite, Monsieur Harold Pemberton, promoteur immobilier, qui dit avoir été au théâtre, avec ses maîtresses, mais refuse de révéler son identité pour des raisons évidentes. Jap marqua une pause significative. Et le troisième? Demanda Poirot. Ses yeux brillants d'intelligence fixés sur la photographie du jeune homme. Le capitaine James Worthington, récemment revenu d'Inde. Il prétend avoir passé la soirée dans son club privé, mais les employés n'y se souviennent pas clairement de ses présence après 22 heures. Jap croisa les bras. L'un d'eux ment, j'en mettrai ma main au feu. Poirot se leva lentement, listened à ses moustaches dans un geste familier. Non, mon ami, ce n'est pas aussi simple. Le message sur la carte, le premier des 3, suggère que nous n'y cherchons pas seulement un mentor, mais un tour qui n'en est pas fini. Il se tourna vers la fenêtre. Observant l'aube naissante, teinte le ciel de rose pale. Et j'ai bien peur que le temps m'y presse. Si je ne m'y trompe pas, Minuit sonnera bientôt pour quelqu'un d'autre. Céleste Beaumont vivait dans un appartement au-dessus de ses boutiques d'Antiquités à Kensington. Poirot et Jap arrivèrent en milieu de matinée, alors que le soleil perçait enfin le brouillard persistant. La devanture de la boutique affichait des objets exquis, des horloges anciennes, des porcelains de Sèvres, des candelabres en argent qui captaient la lumière, avec une grâce intemporelle, une clochette tinta mélodieusement lorsqu'ils entrent. Céleste apparaît du fond de la boutique, une femme d'une beauté fanée, mais encore frappante, vêtue d'une robe de soie noire, qui murmurait et chacun de ses mouvements. Ses yeux verts évaluant immédiatement les visiteurs avec une intelligence aiguë. Messieurs? Et ses voix portait un accent franqué délicieux, chaque mot en robe de mille et de mystère. Poirot s'inclina légèrement, se présentant en franqué impeccable. Un sourire fugace passa sur les lèvres de Céleste. Ah, un compatriote. Oh, presque. Elle les invita à s'asseoir dans un petit salon adjacent, rempli de meubles Louis XV authentiques.
Madame, nous inquiétons sur la mort de Monsieur Thomas Blackwell, comment que Jap sans primble. Le visage de Céleste se figia imperceptiblement, un masque de porcelaine parfaite. Je n'y va pas en quoi cela me concerne, inspecteur. Je n'y connaissais pas si bien. Mais ces mains, remarqua Poirot, se crispent légèrement sur l'accadoir de son fauteuil. Poirot sortit délicatement l'agenda de la victime de ses poches. Pourtant, madame, votre nom apparaît ici, avec une air de rendez-vous, vingt et une airs higher sawyer. Accompagné d'une note. La vérité sur les objets vols. Le silence qui suivit était si dense qu'on aurait pu l'entendre se briser. Céleste s'éleva brusquement et marqua vers la fenêtre. Son dos raide comme une statue. C'était un malentendu. Une simple vérification de routine. Monsieur Blackwell auditait les comptes de plusieurs commerçants du quartier. Il avait des questions sur mes importations, c'est tout. Ses voix restaient contrôlées, mais une note de tension perquit maintenant. Et si rendez-vous a-t-il eu lieu? Insista Poirot doucement. Céleste se retourna, ses yeux languants des éclairs. Non, il n'est jamais venu. J'ai attendu jusqu'à 22 heures, puis je suis monté mes couches. Seul, quand je vous l'ai dit, elle croisa les bras sur ses poitrines dans un geste défensif. Poirot se leva et examina une pendule ornée sur la cheminée. Cette pièce est magnifique. Du 18e siècle, n'est-ce pas? La provenance doit être impeccable pour de tels objets. Céleste les rejoignit. Son visage s'adoucissant légèrement, face l'appréciation sincère. Naturellement, je suis très méticuleux concernant mes sources. Alors pourquoi, madame, uncomfortable aurez des questions sur vos importations? La voix de Poirot était douce comme de la soie, mais le pige était tendu. Céleste pâlit visiblement, ses lèvres s'entr'ouvrent sans qu'aucun son en sorte. Finalement, elle murmura, parce qu'il pensait que certains de mes objets provenaient du marché noir. Il s'est trompé, bien sûr, mais l'accusation seule aurait pu me ruiner. Une larme solitaire roula sur ses joues parfaitement poudrées. That Poirot comprit qu'il tenait là un mobile, mais était-ce suffisant pour faire d'elle une meurtrière? Asterisk Harold Pemberton possédait des bureaux dans un immeuble casseux de Mayfair. L'homme était exactement tel que ses photographies le suggéraient. Corpulent, le visage rougeau, des mains épaisses ornées de bagues voyantes. Il les recut avec une jovialité forcée qui n'y trompait personne, surtout pas Hercule Poirot. Inspecteur Japp, toujours un plaisir. Il serra la main de Japp avec une familiarité déplacée, puis se tourna vers Poirot avec une curiosité et peine masquée. Et vous devez être le fameux détective belge dont tu Londres parles. Enchant. Son sourire révélait des dents légèrement jaunies par le cigare. Le bureau était décoré avec un bout de toile, trop de dorures, trop de velours rouges, une tentative crier d'afficher une richesse qui manquait singulièrement de classe. Pemberton leur servit du whisky, and des verres en crystal tail. Un geste hospitalier qui semblait calcul pour paraître généreux. Monsieur Pemberton, parlons franchement, attaqua Japp. Thomas Blackwell, vous le connaissez bien, n'est-ce pas? Le sourire de Pemberton vacilla légèrement, mais n'y s'endit pas complètement. Tommy? Bien sûr, un brave type. Fait les comptes pour plusieurs de mes projets immobiliers. Terrible, si qui lui est arrive. Vraiment terrible. Poirot intervint. Ses voix douce mais pénétrante. Il semble que Monsieur Blackwell ait découvert certaines irrégularités dans vos livres de comptes. Des fonds de tournes, des permis de construire obtenus par des moyens du taux.
N'est-ce pas, monsieur? Le visage de Pemberton s'incorpore davantage. Son front se couvrit d'une fine pellicule de sueur. Des mensonges. Des rumeurs malveillantes répandus parmi concurrentialu. Il vida son verre d'un trait, et s'en versa immédiatement un autre. À ses mains tremblant légèrement. Tommy et moi, nous devions nous rencontrer hier soir pour clarifier certains points, c'est vrai. Mais nous avons annuel. J'avais d'autres engagements. Ah oui, le théâtre avec votre compagne. Dit chap avec un sourire entendu. Pourtant, vous refusez toujours de nous donner son nom. Fella paraît suspect, vous n'y trouvez pas? Pemberton se leva brusquement, faisant trembler les objets sur son bureau. Ma vie privée n'y regarde personne. Ma femme ignore cette relation, et je n'ai pas l'intention de détruire mon mariage pour satisfaire votre curiosité morbide. Poirot observait l'homme avec une attention minutieuse. Chaque tic nerveux, chaque mouvement brusque, chaque geste de la main était enregistré et analysé par ces fameuses cellules grises. Monsieur Pemberton, un homme est mort. Assassin de manière brutale. Êtes-vous possédez un mobile solide, éviter la prison pour fraude et corruption? Je n'ai tu personne. La voix de Pemberton monta d'une octave, perconti et désespérée. J'étais au Savoy Theatre, j'ai les tickets. Mais mon ami m'a confirmé. Elle s'appelle Margaret Sutton. Elle travaille comme secrétaire à la City. Voilà, vous êtes contents? Vous allez ruiner ma vie pour rien. Il se fondra dans son fauteuil, la tête entre les mains. Chap note soigneusement le nom, pendant que Poirot continuait d'observer Pemberton. L'homme était effectivement un escroc. Fella n'y faisait aucun doute. Mais était-il aussi un meurtrier? Une question, monsieur. Avez-vous déjà joué aux cartes avec monsieur Blackwell? Pemberton leva la tête, de route par cette question apparemment sans rapport. Aux cartes? Non, jamais. Pourquoi? Poirot n'y répondit pas, se contentant de lisser ses moustaches pensivement avant de quitter le bureau. Laissant derrière lui un Pemberton effondré et pitiable. Asterisk le club Prive Whites et St. James's Street était un bastion de priviléges masculins, où l'odeur du cuir ancien, ses mallettes et celle du cognac hors d'âge. Le capitaine James Worthington les attendait dans la bibliothèque, confortablement installé dans un fauteuil Chesterfield. Un livre relais de cuir pose négligement sur ses genous. Il était exactement tel que Poirot l'avait imaginé grand. Il lança avec cette assurance désinvoltée que seule l'aristocratie britannique pouvait produire. Ses cheveux blonds étaient soigneusement peints, et ses moustaches fines parfaitement taillées. Mais c'était ses yeux qui attiraient l'attention. D'un bleu glacial, il semblait avoir vu des choses que peu d'hommes avaient vues. Messieurs, salua-t-il en se levant avec une grâce féline. Je dois dire que je suis intrigué par votre visite. On m'a dit qu'il s'agissait d'une affaire de meurtre. Sa voix portait cette intonation légèrement charmante typique de sa classe sociale, mais une lueur d'intrigue aiguise brillait dans son regard. Poirot s'assit face à lui, déclinait l'offre de whisky avec un geste poli. Capitaine Worthington, vous observez au indépendant 15 ans, n'est-ce pas? Un parcours militaire distinct. Si j'en crois vos décorations. James inclina la tête en remerciement. J'ai fait mon devoir pour sa majesté. Rien de plus. Êtes-vous renter et Londres, il y a 6 mois. Pourquoi maintenant? La question de Poirot semble surprendre légèrement le capitaine. Raisons familiales. Mon père est malade. Je devais prendre en charge les affaires de la famille.
Le climate indien ni mi convenait plus, de toute façon. Un ombre passa furtivement sur son visage. Un souvenir douloureux, peut-être. Jap sortit legende de Blackwell. Thomas Blackwell avait rendez-vous avec vous hier soir, à 20 heures. Le memo indique, Raj Trading Company, vérification des transactions douteuses. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Le visage de James s'est durcit imperceptiblement. Son dos s'est réticent contre le dossier du fauteuil. Tommy était un vieux camarade de d'école. Il auditait les comptes de la société commerciale que j'avais fondée au Indes. Certaines transactions semblantes, irrégulières et cessues. Il volait min parleur avant de remettre son rapport officiel. James marqua une pause, choisissant sournoisement ses mots suivants. C'était de la pure routine. Des questions sur des taxes d'importation, des licences commerciales, rien de criminel, je vous l'assure. Nous devions nous voir à 20 heures, c'est vrai, mais elle est annulée par télégramme dans l'après-midi. Il disait avoir un autre engagement urgent. James croisa les jambes avec désinvolture. Mais Poirot remarqua la tension dans ses épaules. Êtes-vous, capitaine? Étiez-vous hier soir entre 23 heures et minuit? Demanda Poirot avec une douceur trompeuse. James sourit, un sourire qui n'était pas ses yeux phrases. J'étais ici I mean, dans ce club. J'ai dîné à 20h30, puis j'ai au whist avec 3 autres membres jusqu'à minuit environ. Le personnel peut confirmer ma présence. Il fit un geste vers le modern hôtel, qui se tenait discrètement près de la porte. Poirot se leva et fit quelques pas dans la bibliothèque, examinant les titres anciens alignés sur les étagères. Dites-moi, capitaine, jouez-vous souvent aux cartes? James haussa un sourcil. Au whist, au bridge parfois. Pourquoi cette question? Poirot se retourna brusquement, ses yeux perkins fixes sur le jeune homme. Et le valet de pique, cette carte a-t-elle une signification particulière pour vous? Pour la première fois, l'expression de James vacilla, une lueur de quelque chose père? Reconnaissance? Traversant brièvement son visage avant qu'il n'y reprenne contenance. Mais Poirot avait-vous si tel devait voir date de retour à Whitehaven Mansions. Poirot s'installa dans son fauteuil favori. Les doigts joints sous son menton dans ses postures de réflexion caractéristiques. Sur la table devant lui, il avait disposé méticuleusement tous les éléments de l'affaire. Photographies, notes, témoignages, avec cette passion de l'ordre qui était ses marques distinctives. Georges, appela-t-il son valet? Apportez-moi une tisane, s'il vous plaît. Les petites cellules grises ont besoin de leur carburant. Georges apparaît silencieusement avec un plateau, dépassant une tasse fumante près de son moteur. Monsieur médite sur l'affaire? Demanda-t-il, avec la familiarité respectueuse d'un serviteur de longue date. Oui, mon bon Georges. Et que de complexités dans cette histoire, apparemment simple. Poirot se rôda, essaie tisane délicatement. Nous avons 3 suspects, chacun avec un mobile, chacun avec un alibi. Mais l'un d'eux ment. La question est, laquelle? Il tapoda pensément la photographie de la carte à jouer, épinglée sur la course de la vie ICTIME dot le message trace. En rouge, le premier des 3. Minuit sonne pour les mentors. S'augurait une vengeance planifiée. Pas un crime passionnel commis dans la fureur du moment, mais quelque chose de plus sinistre, de plus calcul. Un tour méthodique avec une liste de victimes. Cette pensée dérangeait profondément. Poirot a repris chaque entretien dans son esprit, rejouant les conversations comme des scenes de théâtre. Céleste Beaumont, l'antiquaire francaise, nerveux et défensif,
concernant ses implications du tusus. Harold Pemberton, le promoteur, Cupid au mainsails, dans des affaires louches. James Worthington, le militaire au passe mystérieux au indes. Trois persons, trois secrets, trois raisons de vouloir Thomas Blackwell mort. Mais quelque chose claquait dans ces tableaux trop parfaits. C'était trop évident, trop arrangé. Comme si le meurtrier voulait délibérément diriger les soupçons vers ces trois persons. Un écran de fumée, murmura Poirot. Mais pourquoi? Qui est réellement vice? Le téléphone sonna soudain, brisant à sa concentration. C'était Japp, sa voix tendue et urgente. Poirot, nous avons vérifié la libye de Margaret Sutton, la maîtresse de Pemberton. Elle confirme qu'ils étaient ensemble au théâtre hier soir. Pemberton est donc hors de cause pour le meurtre. Poirot absorbe cette information en silence. Et les alibis des deux autres? Demanda-t-il. Japp soupira. Le personnel du club de Worthington confirme sa présence, mais ils n'y peuvent pas jurer qu'elle n'est pas sortie brièvement. Quant à Céleste Beaumont, elle n'a aucun témoin pour confirmer qu'elle était chez elle. C'est imbattant. Poirot remercia Japp, et raccrocha lentement dont il se leva, et marcha vers la fenêtre, observant Londres s'étendre sous le ciel crépusculaire. Quelque part dans cette ville immense, un meurtrier préparait pas son prochain coup. Le premier des trois, répétait-il à voix basse. Cela signifiait que deux autres personnes étaient en danger. Et le temps pressait, car Minuit allait bientôt sonner de nouveau, et avec lui, paisible. Une autre mort horrible dans le brouillard de London, i.e. not asterisk le lendemain soir. Poirot recut un appel panique de Céleste Beaumont. Et sa voix tremblait tellement qu'elle pouvait à peine articuler ses mots. Monsieur Poirot, venez vite. Il y a quelqu'un dans ma boutique. Une silhouette dans le brouillard qui m'observe. J. Père. Sans perdre une seconde, Poirot saisit son manteau et se précipita vers Kensington. Quand il arriva, accompagné de Japp et de deux constables, la boutique de Céleste était plongée dans l'obscurité. La porte d'entrée était entr'ouverte, battant doucement dans la brise nocturne. Un mauvais pressentiment s'empara de Poirot. Madame Beaumont, appela-t-il en pénétrant prudemment dans la boutique. Seul le silence lui répondit. Ils la trouvèrent dans son salon, assise dans son fauteuil Louis XV, parfaitement immobile. Elle semblait dormir asterisk paisiblement, mais ses yeux grands ouverts fixaient le plafond avec une expression de terreur absolue. Épinglée sur sa robe de soie noire, une carte à jouer, la dame de coeur. Et d'ici, le même message écrit à l'encre rouge. Le douine des trois. Minuit est son pour la mentus. Poirot s'éganouille après du cours. Son visage habituellement impassible trahissant une émotion rare, de la colère. Je suis arrivé trop tard, murmura-t-il avec amertume. Japp examina rapidement la Spain. Pas de traces de lot. Aucun signe d'effraction. Comment le tueur est-il entré? Un des constables découvrit une tasse de renversée sur le tapis persan. Elle connaissait son assassin, déclare Poirot, and c'est relevant. Elle l'a fait entrer volontairement, lui a même servi le puis l'a empoisonné. Regardez cette mousse aux commissures de ses lèvres, cette décoloration des ongles. Du cyanure, probablement. Il se tourna vers la fenêtre, où le brouillard pressait contre les vitres, comme une présence malveillante. Ordonna immédiatement de placer le capitaine Worthington sous surveillance. Il est le seul suspect restant. C'est évident maintenant. Mais Poirot secoua la tête lentement. Non, mon ami. Ce n'est pas aussi simple.
Rappelez-vous, le message dit le douine de toi. Il reste encore une victime. Son regard c'est durcit. Et qui croit savoir qui. Ilas returned precipitamment au Club Whites, mais Worthington était introuvable. Le portier expliqua qu'il était parti, une heure plus tit, semblant presse et nerveux. Il a dit qu'il devait régler une vieille dette, ajouta l'homme. Poirot et Chappe exchangèrent un regard alarmé. Une vieille dette, était-ce une métaphore ou une déclaration littérale? Poirot sortit son carnet et examina ses notes frénétiquement. Chappe, quant in commune Blackwell, Cellist et Worthington? Il doit y avoir en ligne quelque chose qui les unit tous les trois. Chappe réfléchit intensement. Blackwell était comptable, Cellist antiquaire, Worthington militaire. Trois professions différentes, trois vies apparemment sans intersection. Attendez! Poirot s'immobilisa soudain, ses yeux brillants d'une illumination soudaine. Lind! Worthington revenait d'Inde. Et si je ne me trompe pas, Cellist importait des antiquités orientales, probablement d'Inde aussi. Et Blackwell auditait la Raj Trading Company de Worthington. Les pieces du puzzle communiquent enfin et s'assemblèrent. Dans son esprit, un trafic, murmura Japp. ILS. Était tous impliques dans un trafic illégal quelconque. Worthington exportait illégalement des antiquités indiennes. Cellist les vendait à Londres, et Blackwell découvrait la pâte aux roses en auditant les comptes. Poirot hocha la tête gravement. Oui, mais il y a plus. Quelqu'un d'autre était impliqué dans ce trafic. Quelqu'un qui y travaille par ces trois personnes et qui cherche maintenant sa vengeance. Nous devons trouver Worthington avant que minuit ne sonne. Sinon, nous aurons un troisième cadavre sur les bras. Et peut-être que le meurtrier disparaîtra et jamais dans la nuit londonienne. La monture de Poirot indiquait 23 heures 15. Dans 45 minutes, minuit sonnerait de nouveau. Rate Worthington si savait qu'on le recherchait? Réfléchit Poirot, et haute voix tandis que leur voiture funkit dans les rues brumieuses. Japp serrait le volant avec force, ses jointures pleines de tension. Il est parle d'une vieille dette, rappela Japp. Peut-être un endroit là et son passe militaire? Le club des officiers? Un ancien champ de bataille? Poirot secoua la tête. Non, quelque chose de plus personnel. Plus significatif. Soudain, une idée le frappa. Georges m'a mentionné que Lord Ashworth était tersecu. Faisons un détour par chez Louis. Il se reverent et la résidence d'Ashworth in quelques minutes. The majordome les fit enter d'une air inquiet. Milord n'est pas dans son état normal depuis la découverte du corps. Il reste infirme dans son bureau avec Pip, refusant de manger. Poirot monta les escaliers, quart et quart. Ignorant les protestations du majordome out, il trouva Lord Edmund assis dans la pénombre. Pip sur ses genoux, fixant un cadre photographique. Quand Poirot entra, Edmund leva vers Louis des yeux rouges. Je savais que vous viendriez, dit-il d'une voix étrangement calme. Pip listentait aussi. Il n'arrête pas de gémir depuis 6 heures. Le tecle, en effet, imitait un son plaintif et continu. Lord Ashworth, je dois vous poser une question cruciale. Connaissez-vous le capitaine James Worthington? Edmund pâlit visiblement, et hocha lentement la tête. C'était mon frère d'armes au Indes. Il y a 20 ans. Nous avons servi ensemble dans le même régiment. Mais nous sommes perdus de vue Apres. Apres l'incident. Quel incident? Pressa Poirot, sentant qu'il approchait enfin du cœur du mystère. Edmund posa la photographie qu'il tenait.
Elle montre trois yoins officiers en uniforme, s'orient et l'appareil. Il y avait un quatrain dans notre groupe. Le lieutenant Charles Pemberton, le frère cadet Harold Pemberton. Il est accusé de volume d'antiquités sacrées dans un temple hindu. Et interroger Jap, qui les avait rejoints. Edmund serra Pip contre lui, comporte du réconfort. Charles s'est suicide in prison avant son prox. Il jurait qu'on l'avait piégé, que quelqu'un d'autre était responsable, mais utilisait son nom. Nous n'y l'avons pas cru. Nous avons témoigné contre lui au conseil de discipline. Avec ses brises. Poirot comprit immédiatement. James Worthington, Thomas Blackwell et vous-même, vous étiez les trois témoins. Et Céleste Beaumont était probablement la revendus des antiquités volées. Mais le véritable coupable était. Edmund termina la phrase. Worthington lui même. Charles était innocent. Quelqu'un le sait, et cherche vengeresse est morte. La monture de Poirot marquait 23 heures 40. Lord Ashworth, vous êtes la troisième victime prévue. Vous devez venir avec nous immédiatement. Jap, postes des hommes author dans la maison. Mais Edmund secoua la tête avec résignation. Il est déjà ici, Monsieur Poirot. J. le sens. Pip le sent aussi. Regardes. Le tecle fixet la porte du bureau. Ses oreilles plaquées en arrière, grand assortment. Lentement, inexorablement, la poignée de la porte commença et tourna. Jap sortit son revolver. Poirot se plaqua devant Edmund. La porte s'ouvrit dans un grincement sinistre, révélant une silhouette dans l'encadrement. Mais ce n'était pas James Worthington. C'était Harold Pemberton. Le promoteur, mais transforme, le visage déforme par une rage froide et calculée. Tenant à la main un revolver, et une carte à jouer, lay the pique. Bonsoir, Edmund, dit-il d'une voix glaciale, que personne ne lui connaissait. Minuit vie bintit sonner. Et tu vas enfin père pour si que tu as fait et mon frère. Harold, murmura Edmund, tout le sang quittant son visage. C'était toi depuis le début. Pemberton s'arrête, un sourire terrible dénu de toute humanité. Quinze j'ai attendu. 15 ans et prépare ma vengeance contre vous tous, qui avez Dame Charles et la mort. Il pointe son arme alternative vers Edmund, et vers Poirot. Poirot leva les mains calmement. Monsieur Pemberton, j'y comprends votre douleur. Mais avant dollar plus loin, laissez-moi vous raconter ce que j'y sais. Essa voix était douce, hypnotique presque. Votre frère Charles était innocent, n'est-ce pas? C'était James Worthington, qui volait les antiquités et utilisait le nom de Charles pour les transactions. Pemberton hocha la tête. Des larmes de rage roulant sur ses joues. Charles me l'avait écrit dans ses dernières lettres avant de se pendre. Il me suppliait de découvrir la vérité. Mais quand je suis arrivé au Indes, il était déjà mort et le scandale en terre. J'ai passé des années à inquiéter discrètement. À rassembler des preuves. Vous avez découvert que Worthington travaillait avec Blackwell et Céleste Beaumont dans un réseau de trafic d'antiquités. Continua Poirot. Blackwell falsifiait les documents douaniers, Céleste revendait les objets à Londres. Et Worthington organisait la taupe depuis l'Inde. Quand Charles a découvert le pot aux roses, ils l'ont fait accuser à sa place. Et ces trois témoins laches, cracha Pemberton en fixant Edmund, ont confirmé les mensonges de Worthington, sans chercher à connaître la vérité. Ils ont préféré croire un de leurs officiers, plutôt que simple lieutenant. Charles est mort déshonneur, seul désespère. Alors oui, j'ai planifié ma vengeance méthodiquement. Jap fit un pas prudent vers l'avant. Baissez votre arme, Pemberton.
Si n'est pas ainsi que Charles aurait voulu. Mais Harold acclada d'un rire amer. Vous n'y savez rien de si que Charles aurait voulu. Il avait 24 ans, toute la vie devant lui. Il allait se marier, devenir père. Tout cela anéanti par la cupidite et la lâcheté. Poirot intervint rapidement, sentant la situation lui accapar. Mais vous avez commis une erreur, Monsieur Pemberton. Une erreur capitale que votre frère n'aurait jamais voulu. Harold franqua les sourcils, déstabilisé. Quelle erreur? Poirot fit un pas vers lui. Ses yeux Perkins fixés sur la tour. Vous avez tout des innocence. Blackwell et Céleste étaient effectivement coupables de trafic. C'est vrai. Mais ils ignoraient que Charles avait été accusé à leur place. Worthington leur avait dit que le volume était résolu et l'affaire classée. Ils n'y savaient pas que jeune homme innocent s'était suicide à cause de leurs actions. Le revolver de Pemberton tremblait légèrement. C'est un mensonge, cria-t-il. Mais Poirot secoua la tête. Non, c'est la vérité. J'ai trouvé les lettres de Céleste dans sa boutique, après sa mort. Elle écrivait ses soeurs en France, mentionnant qu'elle avait appris le suicide d'un officier hollandais, et qu'elle était soulagée que si n'était pas là à leurs affaires. Elle n'y savait pas. Blackwell non plus. Quant à Lord Ashworth, continua Poirot implacablement, il est effectivement témoigné contre votre frère, mais uniquement sur la base des preuves qu'on lui avait présentées. Il n'avait aucune raison de douter de Worthington à l'époque. Il n'était pas lâche, Monsieur Pemberton. Il était simplement trompe, comme tout le monde. Harold sembla vaciller, son arme s'abaissant légèrement. Mais Charles est mort par leur faute. Essa voix se brisa. Poirot s'approcha encore. Essa main tendu dans un geste de compassion. Votre frère est mort par la faute d'un seul homme, James Worthington. Et lui seul méritait votre vengeance. Pas les autres. O est Worthington maintenant? Demanda soudain Jap. Pemberton eut un sourire terrible. Dans son club. Je lui ai envoyé un message anonyme, lui disant que j'avais des preuves de son innocence dans l'affaire de Charles. Il doit m'attendre l'obas maintenant, sans se douter que c'est un piège. Il consulta ses montres. Minuit moins 5. Just à temps. Poirot et Jap échangèrent un regard rapide. Monsieur Pemberton, donnez-moi cette arme et venez avec nous. Nous arrêterons Worthington ensemble, légalement. Votre frère aurait voulu que justice soit faite. Pas que vous deveniez un meurtrier. La voix de Poirot était ferme, mais emplie d'une compréhension profonde. Harold Pemberton resta immobile un long moment. Le revolver pendant mollement dans ses mains, les larmes coulant librement maintenant. Finalement, avec un sanglet déchirant, il laissa tomber l'arme sur le tapis. J'ai tout des innocence, murmura-t-il. Mon Dieu, qu'ai-je fait? Charles n'y me le pardonnera jamais. Tandis que Jap menottait Pemberton, Poirot posa doucement ses mains sur l'épaule de l'homme brise. Votre frère était innocent, et maintenant le monde le saura. C'est ci qui compte. Puis, se tournant vers Jap, vite, mon ami. Allons arrêter le vrai coupable, avant qu'il n'y disparaisse dans l'ennui. Ils arrivèrent au Club White's exactement à minuit. Les cloches de Big Ben sonnaient dans l'ennui brumeux, lorsqu'ils trouvèrent James Worthington dans la bibliothèque, un verre de cognac à la main, attendant tranquillement. En voyant Poirot et les policiers, il s'arrêta tristement. Je me demandais combien de temps il faudrait. C.E. petty detective belge avec ses moustaches ridicules
et finalement au Congrès. Capitaine Worthington. Vous êtes en état d'arrestation pour le volume d'anecdotes, la falsification de documents, et pour avoir causé indirectement la mort du lieutenant Charles Pemberton, déclara Japp formellement. Worthington n'y résista pas, tendant calmement ses poignets pour les menottes. Je n'y regrette qu'une chose, dit-il en passant devant Poirot. C'est de n'y pas avoir eu le courage de voir la vérité à l'époque. Charles était un bon homme. Il n'y méritait pas ce qui lui est arrivé. Poirot le fixa intensement. Non, monsieur, il n'y le méritait pas. Et 3 personnes sont mortes, parce que vous avez préféré votre confort à la vérité.